Hello everyone, my name is Aditi and welcome you all to adisteaching. আজকের এই ভিডিও লেসনে আমরা শিখব 10টা নতুন ওয়ার্ড যেটা নাকি নিউ ইয়ার রিলেটেড. Yes, New Year related 10 new words we are going to learn in today's video lesson. So first যে ওয়ার্ডটা বা ফ্রেজটা দিয়ে আমি আজকের এই ভিডিও লেসনটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে New Year's Eve. Yes, what is New Year's Eve? Well, the new year is knocking at the door. 2020 is knocking at the door, right? So প্রত্যেককে তো নিউ ইয়ার নিশ্চয়ই তোমরা উইশ করবে, বাট কেমন হয় যদি এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তোমরা নিউ ইয়ার উইশ করো বা নিউ ইয়ার আসার আগে বা নিউ ইয়ারের সময় এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা ইউজ করো। নিউ ইয়ার্স ইভ কি? নিউ ইয়ার্স ইভ মানে হচ্ছে, ফার্স্টে তো বুঝতে হবে ইভ মানে হচ্ছে ইভিনিং। সো দিস ইভ মানে হচ্ছে ইভিনিং। নিউ ইয়ার্স ইভ মানে মডার্ন ওয়েস্টার্ন ক্যালেন্ডার ওয়াইজ 31st ডিসেম্বরের রাতকে নিউ ইয়ার্স ইভ বলে বা নিউ ইয়ার্স ইভিনিং বলে, রাইট? সো দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার ইজ নোন অ্যাজ নিউ ইয়ার্স ইভ। দ্য লাস্ট ডে of the year, which is 31st December. Fine. Then resolution মানে কি? কোনো কিছু করা বা না করার জন্য ডিসিশন নেওয়া। কোনো কিছু করা বা না করার জন্য ডিসিশন নেওয়া। To take a decision to do or not to do something. To do or not to do something. Okay. Now, if somebody is asking me, এবার যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তোমার নিউ ইয়ারের রেজলিউশন কি, দেন আমি হয়তো বলতে পারি যে মাই নিউ ইয়ার্স রেজলিউশন ইজ আই উইল ডু মেডিটেশন এভরি ডে ফর 20 minutes নাও। এবার থেকে আমি 20 মিনিট করে প্রত্যেক দিন মেডিটেশন করব। ওকে, নেক্সট, স্ট্রোক অফ মিডনাইট। হোয়াট ডাজ ইট মিন? স্ট্রোক অফ মিডনাইট মানে রাত্রিবেলা ঠিক যখন 12টা বাজে তখন সেটাকে স্ট্রোক অফ মিডনাইট বলে। মানে রাত 12টায় ঘড়িটা যে বাজে, যে স্ট্রাইক করে 12টায়, সেটাকে স্ট্রোক অফ মিডনাইট বলে। when it strikes 12 in the midnight. Next, ring out the old. Ring out the old. Okay, so ring এই ওয়ার্ডটার মানে হলো সেলিব্রেট করা। রিং এই ওয়ার্ডটার মানে হলো সেলিব্রেট করা। আগেকার দিনে কি হতো বা একটা ট্র্যাডিশন ছিল যে যখনই পুরনো বছরটা শেষ হয় বা একটা নতুন বছরের আগমন ঘটে, তার আগে বেল বাজানো হতো প্রত্যেক টাউনে জানান দেওয়ার জন্য যে নতুন বছর আসছে। সো সেই একটা প্রচলন যে ছিল সেটার থেকেই রিং আউট দ্য ওল্ড এবং রিং ইন দ্য নিউ এই দুটো ফ্রেজের প্রচলন হয়ে গেছে। তো রিং আউট দ্য ওল্ড মানে হলো যে পুরনো বছরটা আছে সেটাকে সেলিব্রেট করা। ওল্ড মানে এখানে রিং আউট দ্য ওল্ড, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ওল্ড ইয়ার, অ্যান্ড রিং ইন দ্য নিউ মানে নিউ ইয়ার। ওকে, সো রিং আউট দ্য ওল্ড মানে সেলিব্রেটিং দ্য ওল্ড। সেলিব্রেটিং দ্য ওল্ড। And ঠিক এর অপোজিটটা হলো রিং ইন দ্য নিউ, দ্যাট মিনস সেলিব্রেটিং দ্য নিউ। ফাইন। নেক্সট, কাউন্টডাউন। কাউন্টডাউন মানে কি? একটা পিরিয়ড অফ টাইম কোনো স্পেশাল ইভেন্ট, ওকেশন বা কোনো প্রোগ্রামের আগে। তো কি বললাম? কাউন্টডাউন মানে কোনো প্রোগ্রাম, কোনো স্পেশাল ওকেশন বা ইভেন্টের আগে যে পিরিয়ড অফ টাইমটা থাকে সেটাকে কাউন্টডাউন বলা হয়। যেরকম দেখবে 31st ডিসেম্বরের রাতে ঠিক 12টা বাজার 1 মিনিট আগে থাকতে কাউন্টডাউন শুরু হয়। কীরকমভাবে? 60, 59, 58,
57, দেন আস্তে 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 করে যখন ওটা 1 হয়, দেন যখন 0 হয়, দেন একটা খুব বড় করে ফায়ারওয়ার্কস হয় এবং সবাই নিউ ইয়ারকে গ্রিট করে। সো কাউন্টডাউন কোন টাইমটাকে বলে? দ্য পিরিয়ড অফ টাইম before a special event or occasion or program. Okay, before a special event, before a special event, occasion or program, etc. Now celebration. Celebration এর মানে কি? Celebration এর মানে হলো কোনো মোমেন্টকে খুব সুন্দর করে কাটানো, খুব সুন্দর করে এনজয় করা। সেটা হতে পারে কোনো স্পেশাল ইভেন্টে, ওকেশনে বা হলিডেতে। To do something special or enjoyable for an special event, for a special event, holiday, etc. Right? Okay, next, that is prosperous. Prosperous মানে কি? Prosperous মানে হলো সাফল্যপূর্ণ। Prosperous মানে সাফল্যপূর্ণ। এর উচ্চারণটা দেখো, it is not prosperous, it's prosperous. Prosperous, prosperous, prosperous. Fine. Prosperous মানে হলো সাফল্যপূর্ণ। নেক্সট, ফায়ারওয়ার্কস। ফায়ারওয়ার্কস মানে হলো আতশবাজি। আতশবাজি। and next is vow. now vow মানে কি? vow মানে প্রতিশ্রুতি। so vow মানে a serious promise to do something or to behave in a certain way. A serious promise to do something or to behave in a certain way. Wow, and that's the end of today's video lesson. আশা করি তোমাদের জন্য এই ভিডিও লেসনটা হেল্পফুল ছিল। যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে ভিডিওর এন্ড অবধি ছিলে তাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। অ্যান্ড আনটিল নেক্সট টাইম, স্টে কানেক্টেড উইথ আদিস টিচিং। অ্যান্ড এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার দ্য ভিডিও উইথ এভরিওয়ান। And if you like this video, then do give it a thumbs up. দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার পরের ভিডিওতে। Until next time, take care. Bye.